Mo kí ẹ̀yin brọ́dà mi àti ẹ̀yin sísà mi káàkiri àgbáláyé lórí ètò Get Better Life TV náà lẹ́wà. Níbí báyìí ni a ti ń gbé àṣà, ìṣe àti ẹ̀sìn àbáláyé lárugẹ. So gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé lónìí ni court day ti brọ́dà wa Tani Olohun. So but ní bínú because of my tight schedule mi ò lè ráyè yà síbẹ̀ ṣùgbọ́n brother wa kan wà online ibẹ̀ náà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn tí wọ́n máa fún wa ní update of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. So brother wa yẹn we are about to add him now so that he will give us an update of what is currently going on there. Okay, let me add him. Hey, my brother. Mo kí yín o brother Àkànbí Ifádọlá ẹjọ́ ṣe lè sọ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ fún àwọn tó ń ròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán gbogbo ilé, orúkọ mi ni Àkànbí Ifádọlá. Mo jẹ́ àjìjàngbara bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ oníṣẹ̀ṣe. A wà ní Ìlọrin ní ibi tí wọ́n ṣe ń ṣe ìgbẹ́jọ́ Tani Olohun, oníṣẹ̀ṣe gbajúgbajà oníṣẹ̀ṣe tí ó dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ oníṣẹ̀ṣe dáadáa ní orí ẹ̀rọ ayélujára tí orúkọ wọn jẹ́ Adégbọlá tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Tani Olohun. Wà níbi ìgbẹ́jọ́ wọn ní Upper Area Court lónìí ní Ìlọrin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe adúpẹ́ lè mí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n tún jáde fún òní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníṣẹ̀ṣe ló tún jáde lónìí. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ ká wo àwọn surroundings yẹn ká wo bóyá if there is anything you can show us. Irú ibi táwa wà yìí, àwọn oníṣẹ̀ṣe ló wà níbẹ̀ báyìí. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ló pọ̀ rẹpẹtẹ. Bákan náà, ti ní security tí wọn náà. Oníṣẹ̀ṣe ló pọ̀. Now, this if we are start to count, we will count more than we will count beyond 70. So we count beyond 70. Bákan náà la ní àwọn agbófinró, àwọn ọlọ́pàá, agbófinró lóríṣiríṣi. Gbogbo wọn náà ló wà ní ibi báyìí láti ṣe ètò pé kí áwù kan kó máa ṣẹlẹ̀. So bá a ṣe wà ń bí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbínú mọ́ ìkòkò mọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ni a ti ń rí láti ọwọ́ àwọn mùsùlùmí tán wà níbí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdúró mọ́ la ti ń rí láti ọ̀dọ̀ wọn. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe tá a gbé dání tí ó fààyè gba àlàáfíà tó lè fààyè gba ìbágbépọ̀ ní aláìsí jàgídíjàgan, kò sí retaliation láti ọ̀dọ̀ wa. À ń dúró de àwọn agbẹjọ́rò wa kí wọ́n bọ́ta láti inú court kan lè wà fún wa ní àbọ̀ ibẹ̀, àbọ̀ ohun tí wọ́n sọ. Okay, ẹ ṣé. Mo sì fẹ́ kí ẹ máa bá wa fi bó ṣe ń lọ tó àwọn tó ń wò wá ẹ máa fi tó wọn létí kẹ̀dẹ̀jọ́ ẹ jẹ́ ká fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká fi pàṣẹ mẹ́sẹ̀jì wa ṣẹgbọ́. So nǹkan tó ṣe pàtàkì ni pé kí brọ́dà wa ó jáde ní àhámọ́ pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Nǹkan tí ó ṣe pàtàkì nìyẹn. Ṣe mọ̀ pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yẹn ṣé kò sẹ́ni tó yọ yín lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ṣe gbé fóònù lọ́wọ́ yẹn jọ because ṣe mọ̀ last time táwa ń bẹ̀ wọ́n ní pé kí wọ́n má gbé kámẹ́rà sí wọn lójú. Ǹjẹ́ ṣé kò sí pé wọ́n gbìyànjú irú ẹ̀ náà lé ní ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọn bá wa dá sí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa lọ ní láíláí torí pé àwọn wọn ń gbé kámẹ́rà sókè, wọ́n ń gbé fóònù sókè, so wọn lè sọ pé àwa ò ní ẹ̀tọ́ láti gbé kámẹ́rà àbí fóònù láti fi ṣe rẹ́kọ̀dù àwọn fọ́nrán nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ lè sọ fún wa bí aago mélòó lẹ́yìn tí wà ń bẹ̀ ànígbà tẹ́ ẹ dé kí làwọn kan tẹ́ ẹ rí? Àwa èmi àti àwọn èèyàn mi àti wà mí láti alẹ́ àná láti wọ ìlú Ìlọrin. Ó dàbí pé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ń gbé Tani Olohun lọ báyìí. Òun ni wọ́n ṣe rí àwọn
The floor is yours now. The floor is yours now. Let me put you on the screen. Okay. Bye. Àwọn oníṣẹ̀ṣe lọ́jọ́ kò báyìí. Àìwẹ́ dúkòkò náà wà. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ parí ẹjọ́ ó dàbí pé wọ́n ti gbé Tani Olohun padà lọ sí wọ́n ti gbé padà lọ sí àwọn àndúró de àwọn lọ́ọ̀yà wa kan wá sọ àbájá náà ni àwọn dúró de àwọn. Ẹjọ́ káwọn yẹn wá lè máa mọ bó ṣe ń lọ ẹjọ́ ẹ bá fi sí láì bẹ́ẹ̀ ni a ní remove ẹjọ́ ṣe gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. máa fi dọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà. Bẹ́ẹ̀ni. Àbáwá. Mo bá ní ẹ́kì. Kí ni wọ́n parí pé wọ́n ti lè? Kí ni nǹkan tẹ̀lé sọ fún wa tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tà? A lè rí ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Bí wọ́n ṣe ń lérí mọ́ àwọn èèyàn wa, a lè rí báyìí. Wọ́n sọ pé ká má bọ́ta láti bí báyìí, ká má wà sáàrin ìgboro. A lè máa wò wọ́n báyìí. Òun là ń gbọ́ báyìí. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ọ̀rọ̀ lọ. Àìwòrán lè rí wọn yìí. Bọ́bọ́ yìí dáhùn yìí, ó sọ pé òun máa lọ wá. Àti oríṣiríṣi. Òun la lè rí báyìí tí wọ́n ń kọ orin tí wọ́n lè ń pariwo láti fi ti àwọn oníṣẹ̀ṣe. Àwọn èèyàn wà pẹ̀lú yín. Wọ́n ń wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ. It's a public environment. Àwọn èèyàn ń wo gbogbo bó ṣe ń lọ. Ìyẹn má ṣáà lọ sáàárín wọn ẹjọ́. Ibi tí àwọn oníṣẹ̀ṣe a lè rí àwọn oníṣẹ̀ṣe rẹ̀ a lè rí bí àwọn àgbàlagbà wọn bọ́yé sọ fún wọn pé kán súnmọ́ ẹ̀yìn kán má bàa súnmọ́ wa bọ̀ a lè rí pé àwọn ọ̀dọ́ wọn wọ́n ya kìtì láti súnmọ́ wa.
ṣẹ́rí a lè bọ́ yẹn kọrin fún ṣòro ẹ̀rọ náà kọrin ṣòro ẹ̀ ti wọ́n ṣọ́ọ̀tì. wọ́n kò lè ṣẹlẹ̀ yàrá. ọmọ fídíò ẹ wọ ní òbí lọ. a lè gbọ́ àwọn orin ọ̀tẹ̀ orí wàhálà tó ń kọ. a lè rí gbogbo àrà tó ń dá bọ́yé fèsì àwọn oníṣẹ̀ṣe. Lọ́kọ́ tó máa rẹ̀kọ́ọ̀dù mọ́ ni, òun lẹ́nu sọ báyìí. Ṣé káwọn èèyàn máa rẹ̀kọ́ọ̀dù mọ́ ni? Àwọn gbé kámẹ́rà àwọn rẹ̀kọ́ọ̀dù, ní káwọn máa rẹ̀kọ́ọ̀dù. Báwo lè pọ̀ sí ìwé ẹ̀? Ẹ wo àwọn ayọ́rin. Wọn ò ní àwọn òsùnmọ́ wa. Wọn ò ní àwọn òsùnmọ́ wa àmọ́ òun láti wà lójú ẹ̀ báyìí. A lè rí irú ìlà kékeré tó wà láàrin àwa àti wọn. A lè rí. àrí bí àwọn ọlọ́pàá yìí ń bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni ẹ káàárọ̀, a máa fún wa ní update, ẹ fi wọ́n lẹ̀, ẹ máa fún wa ní update. a ti wà níbi tí a wà náà, àwọn àfa àwọn tó jẹ́ àfa ńláńlá wọ́n ti ń try àti lé wọn padà sẹ́yìn. Bákan náà àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò náà wọ́n ti ń try àti wọ́n ti ń gbìyànjú láti dáàbò bò wá. Àwọn àfa àwọn tó jẹ́ àwọn àfa ńláńlá dẹ̀ ti ń bá àwọn ọ̀dọ́ wọn náà sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n sún mẹ́yìn. Àwọn oníṣẹ̀ṣe rèé, kò sí àmì ìfòyà tàbí ìbẹ̀rù láàrin gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe tá a wà níbí. A lè rí wa lọ́pọ̀ ara wa. Táwọn bàbá wa náà dẹ̀ tún jókòó náà. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ oníṣẹ̀ṣe náà rèé. A ń rí bó ṣe lọ, àwọn oníṣẹ̀ṣe ò bẹ̀rù, ìdúnrimọ́ àti ìdúkokò mọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe à ń rí báyìí. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn àlàáfíà tí ìṣẹ̀ṣe jẹ́, kò sí èyí tí ó bẹ̀rù láì. Gbogbo press wà níbàyí,
àwọn lọ́ọ̀yà wa ti ń bọ̀ láti wá bá wa sọ̀rọ̀ ní ohun tó ṣẹlẹ̀ àti ìrètí wọn. àwọn èèyàn náà ń wò yín wọ́n dẹ̀ ń ọkàn ń bá gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún wọn ní ọ́pdéètì wọ́n fi ọkàn ń bá lọ. a lè rí ìkan náà àwọn afáwọn tó kúnlẹ̀ tó bẹ̀ wọ́n gbé kí wọ́n máa lọ. àwọn oníjẹ yìí wọ. oníjẹ ṣe bákan náà àwọn ìlú aláàbò wà fún àwọn oníṣẹ́ ṣe wọn là ń wò yìí tí wọ́n ti àwọn oníṣẹ́ ṣe. àwọn lọ́ọ̀yà wa ti ń bọ̀ wá bá wa. ṣe gan-an. ìwà security ní abájọ tí security àti ní ti mọ̀ nípa ìdánwò. ọ̀rọ̀ òjò lọ ní Starbucks. àwọn oníṣẹ̀ṣe ti ń lọ báyìí láti tẹ̀lé àwọn èèyàn máa ń wò yín. lọ́ọ̀yà wọn là ń wò báyìí. ìṣègùn ọ̀fẹ́ ìjọba rẹ̀ tàbí lọ́ọ̀yà wa. ẹjọ́ ẹ̀yin yẹn o. bẹ́ẹ̀ bí àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe ń rìn lọ là ń rí àwọn mùsùlùmí náà tí a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí náà tí wọ́n ń lé àwọn oníṣẹ̀ṣe náà wà ní ẹ̀yìn wọn tí wọ́n tẹ̀lé kọ́ máa bọ̀ a lè rí wọn báyìí a lè rí wọn báyìí àwọn rí ẹgbẹ́ rí wọn a lè rí wọn báyìí wọ́n fẹ́ try àti lọ blog fún wọn náà yẹn ṣe rí wọn báyìí ṣe rí wọn báyìí a rí bí àwọn ọlọ́pàá ṣe ti ń lé wọn sẹ́yìn pé kọ́ jẹ́ ká kọjá àwọn ètò jẹ́ alákatakítí nínú wọn bí àwọn oníṣẹ̀ṣe lọ sí ìlú alákatakítí wọn a rí bí àwọn ọlọ́pàá wọ́n yé lé wọn padà sẹ́yìn wọ́n dẹ̀ tó ń ju òkú náà látẹ̀yìn àwọn tó wà lẹ́yìn sọ pé wọ́n ti ń ju òkú. a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe wà. lẹ́yìn wa rí ọmọ ọgbọ́n ṣe kéèsì èkó yẹn ó dùn ọmọ ní ọjọ́ on the 5 yẹn on the 5 yẹn wọ́n sọ fún wa pé on the 5 yẹn wọ́n sọ fún wa pé kò wọ́n lọ sọ̀rọ̀ olùbọ́dà ẹ jọba àjọsí kámẹ́rà yín ẹ ti wọ́n kámẹ́rà yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ yá perfect. wọ́n wọ́n máa lo èkó yẹn wọ́n di kíni ti èkó yẹn wọ́n di kíni ti èkó yẹn. ewu lẹ́nu fi sí ní. ẹ ká dúró lábẹ́ igi kan náà. The ones harassing us. Yes. Nigeria police did not do anything to stop them. Yes. And we are very sure that it is on camera. Yes. That It's on camera. We are live. Them. They are busy. Yes. You are very right, comrade. They fanatically, brought us to embarrassment, open space in the full gear of the throwing stone. They were throwing stones, gibberish at us,
abusing us, embarrassing us, harassing us, threatening us. Yes. Threatening to inflict grievous and bodily harm against us. Yeah. In the presence of Nigerian police. Yeah. So please let's rearrange and let lawyers be in the front. Please, let's rearrange so that the lawyer will be in the front. So you can see we're working on a group of corporate. Wa súnmọ́ lọ́yà wọ́n lè fún wa ní update. Okay. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀lé wa báyìí ṣe ń lọ wọ́n wà lẹ́yìn wa. Àwọn ọlọ́pàá ò dẹ̀ sọ fún wọn tó dúró. Nigerian police did not caution them. This obviously is an invitation to anarchy. But as peace-loving citizens of Nigeria, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fẹ́ràn àlàáfíà nílùú Nàìjíríà yìí, àwa ò ní bá wọn jà. Ajá ń lọ ọdún náà ti bá wájú, wọ́n ń tẹ̀lé wá níwájú. Take the video. Take the video. Take the video. Take the video. Wọ́n ti kúrò lé wa bọ̀. Ibi tá a ti yẹra fún wọn. Agbára fẹ́ẹ̀sì wa mọ́lẹ̀ wájú ń bẹ̀. They are threatening violence. They are following us even as we are moving. Báyìí ń lọ ìwọ́n tẹ̀lé wa. Wọ́n dẹ̀ fi kí ló ń jẹ́ threatening? They are threatening us. Wọ́n dún màrú pé àwọn máa ṣe wá léṣe. Pé èní lè ní jẹ́. Àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọlọ́pàá ò ṣe nǹkan kan. Ó dá mi lójú wípé tó bá jẹ́ ìdàkejì ní. Tó bá pé ìdàkejì ní pé àwọn èèyàn ti wá ló ṣe báyìí. Ó dá mi lójú gbangba pé àwọn ọlọ́pàá máa ti ṣiṣẹ́. And justice must be clearly seen to be done in all situations. Justice is not a one-way traffic. Yes. Justice is for the complainant. Justice is for the defendant. Oh, yes. And justice is also for the entire public. Oh, yes. So the Nigerian police should uphold justice. Yes. Nigerian police should forestall violence. Yes. Because what they are doing, they are threatening us with grievous bodily harm. Oríṣiríṣi nǹkan náà sọ ọ́nbẹ̀ yẹn, èèyàn kan ò ní kúure, èèyàn kan ò ní ṣe kíní kan, and we are taking video of it. Not this sector. We are not okay. We are not satisfied with this. What's happening? It is allowed that we can take Are you saying you are not satisfied with the Ogún náà ni ó pọ̀ ìgbà ń lọ. ẹ má dá wọn lóhùn kí ló ṣe ń bẹ̀. Ẹ má dá wọn lóhùn. Ẹ má dá wọn lóhùn kí ló ṣe ń bẹ̀. Please, let's gather behind the lawyers. Please, let's gather behind the lawyers. Please stand behind the lawyers. Kí gbogbo àwọn bàbá wa màmá wa tó wà ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi Christian Adesanya láti Èkó náà àwọn náà ti wá àwọn special assembly ló rán àwọn wa àti wọn láti tún wá láti wọn ran lọ́yà báàgì wọn
wọ́n ṣe kéèsì. Wá àgbésùnmọ́ lọ́ọ̀yà tí wọ́n lè gbọ́kọ̀ tí lọ́ọ̀yà ń sọ ìjọ. Yorùbá lẹ́sìn adẹ̀gbẹ́ pàdé adúlọ́sá tó lè gan ti mọ́ra wọn láti kù tẹ́lẹ̀ tí ó jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kò tún ṣe dáadáa. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ ní gẹ́gẹ́ bí ti lọ. Criminal operation wá sí ẹjọ́ tí ó parí Ìjọba àgbésùnmọ́ lọ́ọ̀yà ká lè gbọ́kọ̀ tí wọ́n ń sọ àwọn tó wọ́n gbọ́ wọn dáadáa. Nítorí ìdí èyí kí wọ́n da ẹjọ́ tí ọba area court ká lè tẹ̀síwájú nígbà fílẹ̀ kó máa lọ ní tó bá ti jọ mọ́ máa sọ pé ẹjọ́ yẹn ó jẹ sókè nítorí ẹ̀sùn náà kò jọra wọn. Nígbà tí a ní Bọ́dà Ifádọ́lá ẹjọba àgbè sí ọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà tí gbọ́kọ̀ tí wọ́n sọ ìjọ. Sọ pé a lè fi ẹni lásán gba béèlì. Orúkọ fún bọ́lá àbúkọ̀ọ́ká kọ́ sí àmúwá. Àwọn ọ̀dẹ́ kódà á tẹ̀lé fi ẹni lásán fún ọjọ́. Bọ́dà Ifádọ́lá ibi gbé sójú lọ́ọ̀yà mọ́. Ẹni wá gbé sójú lọ́ọ̀yà. Àwọn àríwọ̀ ní yín sì ẹ̀ kọ́ wá kàmẹ́rà o. Àwọn wá ń sọ sí pé káwà lọ sí ọmọ àdúgbò àgbà lọ fọ́ sí àwọn adé rí láàyè judgment court of appeal nínú kéèsì tí gbogbo wa mú dáadáa ní láti máa wọ Abíọ́lá kan náà versus federal republic of Nigeria nígbà tó wà ní high court ẹnu lásán oral application àti ọbẹ̀ gbígbà pé ilé ṣùgbọ́n high court ò gbà nígbà tó wá lọ sí court of appeal kọ́tọ̀ wọn wá sọ pé wọ́n a lè fi ẹnu lásán gba béèlì nínú ní high court nínú káàdì ẹ̀wálé ní upper area court táwálé ní kò ní agbára tó high court yẹn tí wọ́n ní a lè fi ẹnu lásán gbà. Ìgbọ́n lẹ́yìn gbogbo atótónu àwọn adájọ́ wọ́n sọ pé èyí ìpinnu àwọn dà pé kí a lọ fáìlì fọ́mà bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé dùn wá ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé tá a bá lọ sí ìdálọ́ àpìlẹ̀ ó dáa lójú pé appellate court yẹn tó ti ṣe ó dáa lójú pé wọ́n máa fi ìbátan sọ lónìí náà ṣùgbọ́n ìyẹn wá sí wà bẹ́ẹ̀ so nǹkan tá a máa ṣe ni pé a ó fi ìdájọ́ ráńpẹ́ tèmi a fi ilẹ̀ kó wà bó ṣe àwa make sure pé a file bail application yẹn gẹ́gẹ́ bí ilé adájọ́ ti sọ àwa sọ pé a fi ọjọ́ mẹ́ta láti file bail application wa báwọn ẹni nítorí pé wọn ò fẹ́ kí èèyàn wa tó jáde wọ́n ní ọjọ́ méjì làwọn fẹ́ ṣùgbọ́n adájọ́ ìgbà wọ́n ní káwọn náà gba ọjọ́ mẹ́ta kí àlejò ti padà wá ṣe béèlì so wọ́n wá ti wá sún ẹjọ́ yẹn síwájú sí next week Wednesday September 20 wọ́n wá sí ẹjọ́ yẹn sí àwa sì rí ẹgbẹ́ káfíń kù sínú a máa ṣe àádẹ́ sáàbù in fact a ti pinnu pé ọjọ́ mẹ́ta tó fún wa gan wà nínú ọjọ́ mẹ́ta yìí láàrin ọjọ́ kan a parí ẹ̀ àádẹ́ sáàbù Olódùmarè àfọwà tí agbẹjọ́rò ọ̀rẹ́ mi ìbàlẹ́nẹ́pẹ̀ tó wà bí tí wọ́n bá ní àfikún àbí àyọkú
pé kò gbóbi nínú pé kò gbóbi ojúṣàn kò gbó Kwara ìgbà tẹ́tẹ́ lọ mú Ìbàdàn mọ̀ pé Ìbàdàn ló gbé ẹni yóò padà kò fàdúrà kò sílé ọ̀nà mẹ́rin nínú same court lọ́yà Adégòkè ó fi ìwé adájọ́ pé ẹnì kan tẹ́tí pé ẹjọ́ ẹ̀ earlier the same application ló pé wá ilé ló ń gbà wá báwo ni tiwa ṣe jẹ́ so ohun tí ilé ẹjọ́ ṣe lónìí lawyers ló wá ó fi ilé ẹ̀ka tó ní personally did the judgment decided so ẹ máa ti lọ ọ̀la English update okay thank you very much our brown objection before I start my own name is Adedamola Olalekan Solisi. The counsel beside me, his name is Vice Akunle Odesanya. Ẹ bá mi flip fóònù yìí yẹn, ó wọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́, bá mi flip ẹ̀. Kan lè ráyè rí lọ́ọ̀yà yẹn properly ẹ ṣé. Sideway là ń wò wọ́n, sideway. Ẹ bá lè bá wa ṣe sí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀gbẹ́ mi. Our client, one other person at the upper area court in Ilorin came for ruling today. And while the ruling sets aside or overruled our penal objection and dismissed same on the ground that the case is not an abuse of court process, we, in our wisdom, applied that the plea of the defendants be taken. In spite of the objection of the prosecutor, the lawyers, the complainants counsel, so to say, the court in its infinite wisdom deemed it fit that their pleas be taken and they pleaded not guilty. The charge was read to them in English and translated in Yoruba, interpreted in Yoruba, and their plea before the court, in open court, is not guilty. So we now use that to make an oral application in accordance with the express and unambiguous judgment of the learned justices of the Court of Appeal in the case of Abiola versus Federal Republic of Nigeria. In that case, the High Court, Court of First Instance, disallowed an oral application for bail on the ground that same must be formally brought. They must write it down, file it, pay, serve the other party. They must do it formally. But the Court of Appeal, on appeal, they overturned it, saying that at the High Court, oral application can be made for the bail of an accused person. And if we look at our administration of criminal justice laws and even the Federal Act, that is the procedure. And as we were continuing, we were allowed to begin with. We asked for the bail orally of the defendants, but the complainants counsel, their lawyers, they must be more than 20. They objected vehemently, and rather than allow us to finish up with our arguments and the court to rule one way or another, the offenses alleged against our clients being maximally bailable, the court refused and ordered that we must make a formal application. We are not happy with this ruling, but we deem it fit to take it in the utmost interest of our clients, so that we will not be lured into another battle on appeal while our clients continue to languish in correctional services for bailable offenses. So that is the situation in court today. And the matter was adjourned to next week, Wednesday, the 20th day of September 2023. And by God's grace, on that day, we shall move the application, and we know that justice
will prevail. Then finally, I would like to say, as we all know, that this case, we have a twin case tomorrow at the Magistrate Court in Ilorin. In that case, we shall be moving our formal application for bail before that case, before that court tomorrow. And I will enjoin all of us to be around to support Sani Olorun Abdulaziz Adebola, who has not committed any offense whatsoever in the books of the law of the Federation of Nigeria. Thank you. Thank you. Any question? Barrister, I want to ask a question. Yes, sir. Looking at the way we are being ambushed by this, people that are opponents, I'm looking for the safety of our people. Now that they continue to tell us to wherever we are, right from the court premises, they tell us to this location, which is almost 500 meters away to the court. So I'm thinking, I don't know if it is something possible that we walk to the nearest station so that security be provided for our people, because they are laying ambush and they are telling us. I don't know if that is possible. I think we can even use this medium to call on the Inspector General of Police, yes, to take charge of this matter. It appears so very glaring that the Kwara State Police Command is giving these people undue respect. We make bold to say that if the otherwise have been the case, that the people at this side of the divide are the ones threatening violence, we know that the Kwara State Police Command would have swung into action. We say no to lack of justice. We say no to lack of equality. We are all Nigerians, irrespective of our religion, our creed, our education, or whatsoever class we may think we belong to. We enjoy the same rights under the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, and we must see it. Justice must not only be done, it must be clearly seen to have been done. And justice, as I said earlier on, is not a one-way traffic. It is a three-way traffic. Justice for the complainant, as the case may be, justice for the defendant in this case, and justice for the entire public. What are the public seeing now? What is the public seeing? What are they seeing? They are seeing threats to violence without police cautioning them properly. This must end, and it must end. We are still being ambushed. Let's have results that we are still being ambushed. Yes, we are still being ambushed. We are ambushed and trapped. Thank you. Yes. In addition to what my friend has said, we were in court today challenging the position that this guy was standing in trial in Magistrate Court, where he has pleaded, he has been taken, and as a result, it will amount to double jeopardy for him. So the strike and the matter pending in the upper area should be put, and they turn down on leave that activity. We went further to convince the court that they should allow our client to be coming from home, which is allowed under the law, but we will refuse. What we are seeing now in Kwara, it is protected. This is barbaric. It is no longer a prosecution but persecution, and we are disappointed. We are calling on the IG to listen to our plea. Right now we are being abused. Unfortunately, the current Attorney General of the Federation is from this town. Whatever happens, their names should not be considered. We are calling on them to toe the line of righteousness. History will judge everybody. We will be in court tomorrow to hear the bail application for this same our client. Anybody
a deaf man or a blind man who knows, who can hear, he knows the position of law. That every bailable offense, the application, the what is it called? The defendant must be admitted to bail. And in this case, our client here has spent close to a month for an offense that he did not commit. And the CJ, the Attorney General, and what have you are in this state. That is not the position of law. He's entitled to have been admitted to more than 24. Cannot judge the nation. No. We will get there. It's left to the reporters to investigate. So it is barbaric. We are disappointed. Thank you very much. Thank you very much. So we are still being ambushed, though. We are still ambushed. We are ambushed. Wait, we are ambushed. We have to wait for. The whole area. Okay, right. So that we'll be monitoring what is going on. And please try to be safe, please. If the police area command is not far from here, we can take this route. So our plan is to go to the state command. So we can march to the police state command. Yes, we can march to the state command. State command, let's march to the state command. That's the state police command now. So we are going to the state police state command now. Yes, this way. If I don't look fast. You can see. Bọ́dà káwọn yẹn wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí fẹ́ máa wo movement yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ yẹn ẹjọ́ bá ṣe dáadáa kó dúró dáadáa. Kámẹ́rà yìí wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́. Bí a landscape ló wà bí portrait yẹn. Okay, it's okay like this. We want to be monitoring you from here. Yeah, it's okay like this. We want to be monitoring you. One of our vehicles, one of our persons, that's what's his name? Araba Babalawo Faleke. They attacked this vehicle. They just attacked this vehicle now. Araba Faleke just attacked his own vehicle now. He attacked his vehicle. Because when you are provoked and the Nigeria police, how there? Yes, the Nigeria police refuse to do anything. Nigeria police, how there? You know, they mobilize themselves in numbers to. Yeah. Because nobody has a monopoly of violence. Yes. The CP of Kwara State is aware of all this. Yes, this was aware that is the case today. So they refuse to provide us security. As stated in the Constitution of Nigeria, Section 14, that the security of the state should be provided by, by the people of the state should be provided by security. The office of the IG. And they refused. So it has shown clearly that State Police Command. They are working together. It has shown clearly the abduction, from the abduction to the persecution in the court of law, now to the ambush and harassment of nothing less than 20 vans to barricade the 4 roads at least to the court today. They didn't. They refused. Looking at them threatening us, they should have made an arrest. And they refused. And that would have set an example. When we are sitting and they are stoning us. Imagine we are sitting and we are.
in all my years of practice. Why? That you come to court and people will come with violence, and the Nigerian police will not make any arrest. It's sad that this is happening. This is a disgrace to Nigeria. It's sad. But it's sad that this is happening. It's very, very sad. Yeah. You are going let's. Can we get those security? Some of them are at the front. Can we get some of all those guys at the front? You can see, it's sad that this is happening. Yes, they broke his windscreen in the back one. Which they cannot accept. No, we came from Lagos. Again. So we have been enjoying it, but we cannot. We can make it go trend on all social media platforms. Twitter, we can use Twitter, we can use Facebook, hashtag Fleet and Your Law. Now, so these are the tools. We can use social media for our voice to be heard. This Fleet and Your Law should be trending by now. That they should start, we have been ambushed, that they start calling out the government to protect us at all costs. So, we are calling on all million Nigerians. Help us and save us, guide us. They said we should go to the police headquarters. So we are also going to the police headquarters now. So we are marching down to the police headquarters. Law should trend on all social media. We can make short videos on Twitter, we can make short videos on Facebook to let the whole world know what is happening to our brother. Fleet and Your Law now should trend. So we need well-meaning Nigerians to shout. This is time for well-meaning Nigerians to shout that the liberalization of religion in Nigeria is constitutional. No, Egba titi. Lójú ayé gangan báyìí. Our lawyer wa ti sọ several debates is available offence, but now our brother is not yet bailed out. We are being ambushed. About 100 of us currently being ambushed at Ilorin. We need help, and it's obvious that the police are working with them because no police are trying to even secure us. Hello, officer. Yeah, Yorùbá náà là ń sọ, sorry. Yorùbá là ń sọ. Àwọn míì wà náà ti rẹ pé wọ́n fẹ́ down on our side. So that Fleet and Your Law yẹn a fẹ́ kó jẹ́ message gbogbo yẹn máa mọ̀ pé kó jẹ́ ká fi sórí ayélujára káàkiri káwọn èèyàn wa kí wọ́n lè mọ̀ pé àmọ́. Whoever is in charge should come outside and address us. Ẹjọ́ máa bá wa sọ Yorùbá. Yorùbá ní kẹ́ máa bá wa sọ ẹjọ́. The person in charge they can also come out and address us because they are following us. And your men were also there looking at them as well. We are not safe there. We are safe there. Hold it, man. We were here when one of your person was telling us that we should go in. You are still asking us again. I don't understand. So we are at the state headquarters of the police. So we believe that
because we are being trained, molested, harassed. So we believe that there will be a bit of safety here. So it's here that we feel that we are safe. That's why we run here. Is our security guaranteed there? Yes, sir. Are you sure we should stay here? So that's nothing. The people that let's stay here, we stay under this tree. 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 Why are you going back again now? Ẹ dúró sí mi báyìí now. Ẹ dúró sáwọn ọ̀nà báyìí now. Ẹ dúró sáwọn ọ̀nà báyìí. Ẹ dúró sáwọn ọ̀nà báyìí. Ẹ dúró sí báyìí. Ẹ dúró sí báyìí. What we are trying to say is that don't worry, nothing will happen to you people. Nobody will happen. so we feel safe here. Yeah, I feel that we feel safe here. Wọ́n fọ́ glass wọ́n rà láti àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ wà ní oníṣègùn àwọn ọlọ́pàá. mọ́tò tá a tún gbé wá tún mọ́tò yẹn tún fọ́ glass mọ́tò yẹn but ọlọ́pàá barricade gbogbo ọ̀nà ìjẹ́ ká wọnú court ẹ barricade gbogbo ọ̀nà ìjẹ́ ká wọnú court ọlọ́pàá yẹn kó bẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí bọ́ yẹn ṣe. Intimidate wa kò yẹ kẹ́lẹ́ kúrò mẹ́ wọ́n yẹ intimidate wa náà. We all own the state. No. Ibẹ̀ ò save wa ibẹ̀ ò save fún wa ibẹ̀ ò save fún wa ibẹ̀ ò save fún wa. Sir, look at them at the back. Sir, look at them. Ẹ sà ẹ wò wọ́n lẹ́yìn ẹ wò àwọn tó à ń sọ lẹ́yìn ẹ wò wọ́n àwọn ló wà bẹ́ẹ̀ àwọn tó à ń sọ nìyẹn àwọn ló wà bẹ́ẹ̀ ẹni pé ká máa lọ sẹ́yìn ká tún lọ bá wọn. Ara wọn. Okay. So we are not even sure. We can't guarantee the security of those that's left. One form to one, they guarantee security of that. We don't know. I'm finding someone. Ọlọ́pàá yẹn ó ń lé wa ká stop recording. Yeah, no.
Yes, now they are not telling us to leave here. Ká tó lọ kó sí wọn lọ́wọ́. Wọ́n á ní pé ṣáà mọ̀ lọ police station tẹ́lẹ̀. Wọ́n máa sọ fún wa pé ṣáà mọ̀ lọ police station. Also, the women are trapped. Àtọkùnrin àtobìnrin ló wà trapped báyìí. Ìyà ń jẹ wá o. Gbogbo oníṣẹ̀ṣe lágbàáyé ìyà ń jẹ wá. Àwọn agbófinró wọn sojú ìṣáájú. Wọ́n ṣe ojú ìṣáájú. A wà pẹ̀lú wọn bí. Wọ́n ń gbọ́. Wọ́n ṣe ojú ìṣáájú. Oníṣẹ̀ṣe ẹgbà wá. Ìyà ń jẹ wá o. Ojú ìṣáájú. Ní Nàìjíríà lágbàáyé ẹ máa ń wò wá ràn wọ́n. Ọmọ bá ṣe ní báyìí o, wọ́n blọ́ọ̀kù wa ní o, ọmọ bá rí o, àràbá wúlò là. Gbogbo wa tá a wà ń bí ìbá ṣe oríṣiríṣi náà ń wúlò oríṣiríṣi. Ọlọ́pàá dẹ̀ wà ń bẹ̀ ọlọ́pàá ti lẹ́yìn ẹ̀sẹ̀ mọ́tò wá. Àti ìmọ̀ta wá ló wá A ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé Kwara State Police nígbà wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ nígbà wọn ni. Bọ́n lè fi mọ́tò méjì péré wọ́n fi lé àwọn alákatakítí wọn lè fi mọ́tò méjì péré wọ́n fi lé wọn lọ. Yes, we always tell him that. We always tell him that. We always tell him that. Yes, some of the deputy mercy. One more. The first. Olórí survive. Ọlọ́mọlẹ̀ yòókù eléégún ni ẹ lóòótọ́ lóró ni ẹ lóòótọ́. Àbó ní oníyẹ máa já lé gbogbo yín afẹ́ rí yín lọ́la. Abẹ́rẹ́ káwá ní òkú ọ̀dùn láti lọ sí wa. Àwọn èèyàn pọ̀ o. Wọ́n yìí fẹ́ jara wọn pọ̀ ẹ má wò wá ràn o. Abẹ̀yìn arọ̀ wa Elédùmarè ní jó bàjẹ́ o. Mo ṣe ẹ̀là ìbọn rú, mo ṣe ẹ̀là ìbọn yìí. Mo ṣe ẹ̀là ìbọn ṣíṣe o. Ọkùnrin ẹ̀sìn ìjà ẹ̀sìn orúkọ tèmi tí mo fi fọ́nrán àwòrán yìí sí orí ẹ̀rọ ayélujára. Ìmílẹ̀ ọ̀gbìn ti ṣe bá dé ní àwọn ológun tí wọ́n láwọ́ dùn ẹ̀. Ẹgbẹ́ pàdé lọ́jọ́ ìlú ìjọba tó yóò fi rúbà fún wa àṣírí ìwọ̀n. Tó bá yẹ káà lábá ṣe kíkì yẹn, ó máa yẹ wá sínú mọ́tò báyìí. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ a máa kílẹ̀ ń sínú mọ́tò. Ẹ̀dẹ̀ ń wò wọ́n bẹ̀. So I will want to take some permissions and we'll come back later. I will join you just in 5 minutes time. Okay, 5 minutes time. Yes. Okay, I can. You want to? Sorry, brother. If I head like another yabi. Yes. Okay, you can actually click on the link here again. If there is Yes. anything. Okay. Yes, I will join in a few minutes time. No problem. Okay. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ti ń rí bó ṣe ń lọ
so ẹ má bínú mo sọ fún yín pé mo ní àwọn kankan tí mo láwọn appointment kankan ní òní àti ọ̀la ni mi ṣe ráyè wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣe kan tó ṣe kókó nìyẹn mo ṣàmọ̀ pé a ti ráyè fún yín ní àwọn update bó ṣe ń lọ and brother wa Àkànbí Ifádọlá so wọ́n wà ńbẹ̀ àwọn ló bá wa ń capture gbogbo everything so gbogbo ẹ̀lẹ́dẹ̀ ti rí yẹn a ti ń sọ wípé àwa ń ṣe oníjàgídíjàgan ẹ ṣáà rí gbogbo bí àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe tó ṣe wà ńbẹ̀ tí ó sì wà we did not retaliate so gbogbo bọ́n ṣe ń pariwo ṣe gbogbo ẹ̀ ṣẹ́ mọ̀ táwọn náà bàbá wa pariwo bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá nǹkan táwọn wí ìkọlà bá máa wí so nǹkan tá a fi sọ nìyẹn wípé ìṣẹ̀ṣe kò ń ṣe ẹ̀sìn jàgídíjàgan and I'm so very happy pé aṣọ ara wa the whole world is seeing what we are up to so ṣe jàgídíjàgan pẹ̀lú bó ṣe ń pariwo bó ṣe ń ṣe bí pé ká lè jà ká lè fa wàhálà ṣàwọn kọ́mọ́ ti sọ fún yín gbogbo àti bá ti lọ bẹ̀ náà bí àwọn nǹkan ti máa ń rí nìyẹn bí pé kán ṣe bákan bí pé kẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ̀dẹ̀ ti gbọ́ gbogbo bí bọ́dà wa ṣe ń fi tó yín létí pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ so a máa dúró fún wọn kán padà wá so for now let's keep waiting so tó bá ní any information tẹ́ fẹ́ fún wa I will put the information on the screen so in tó bá comment ẹ jọ̀ọ́ that FreeTaniOlorun yẹn hashtag yẹn we can make use of that hashtag so people in the authority can see what is going on so tó bá ní ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ ẹ lè ṣe short video kẹ́ fi sórí Facebook yín ẹ lè fi hashtag FreeTaniOlorun sí so bí kan ṣe máa ń trend nìyẹn tó bá lọ́rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ tó bá ní ẹ̀dùn ọkàn yín lórí bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń lọ gbogbo wa la ní Facebook gbogbo wa la ní Twitter a ní Instagram so tá bá lè lo FreeTaniOlorun kẹ́ ṣàlàyé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí ẹ mọ̀ pa bóyá èhónú yín bí ẹ ṣe feel nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ so you have freedom of expression wà but you should not instigate violence so that is very important but you can express yourself respectfully you can express yourself respectively you can even share your opinion on bóyá àwọn nǹkan tẹ́ ti ń wò lórí ayélujára àwọn nǹkan tẹ́ ti ń gbọ́ lẹ́nu àwọn lawyers tí wọ́n defend the brother wa you can make comments so ẹ lè lọ sórí Facebook yín kẹ́ sọ bí kẹ́ fi ìhónú yín wọ̀n so àwọn people in the authority wọ́n lè rí and your opinion can count so social media is very powerful to express yourself respectfully and then àtúnṣe pé ẹ má jẹ́ ká fi freedom ta nìyẹn ká má fi dá wàhálà lẹ̀ ṣùgbọ́n a lè express ara wa we can talk so gbogbo ṣe ń lọ lẹ́yìn wòye sí if you are out there you are not sure to do. Don't be heard in the name of yes ẹ ṣeun. So FreeTaniOlorun yẹn jẹ́ ká lò ká fi lè máa fi jẹ́ kí gbogbo àgbáláyé mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹni tó bá lè sọ òyìnbó kó sọ òyìnbó nínú fídíò náà tó bá lè sọ Yorùbá kó sọ Yorùbá kẹ́kọ̀ọ́ fi short video kẹ́fi sọ kẹ́fi express ara yín respectfully and we should not instigate violence with our voice but we can speak out so if you observe any injustice you can express yourself on different social media platforms nítorí a rí pé àwọn lọ́ọ̀yà wa wọ́n ń ṣe gbogbo wọ́n sa gbogbo ipá wọn láti jẹ́ kí brother wa kó jáde kúrò náà àmọ́ ṣùgbọ́n a wá rí pé pàbó ló sì ń já sí so ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe ò kì í ṣe minority ní ilẹ̀ Yorùbá a kì í ṣe minority because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n bóyá ojú ló ń tì wọ́n ni wọ́n fẹ́ jáde síta so ẹ̀kọ́ tá a fi mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe ò kì í ṣe minority nìyẹn tí wọ́n bá ń ṣe
tí wọ́n bá ń ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo festival a máa ń rí báwọn èèyàn ṣe máa ń wá àwọn èèyàn máa ń wá ibẹ̀ máa ń overfà kò kí gba ẹsẹ̀ so it's an indication wípé ìṣẹ̀ṣe is not a minority in Yorùbá land tí wọ́n bá dẹ̀ tún ṣe àwọn ọdún míì láìpẹ́ ìní ọdún ọlọ́jọ́ máa bẹ̀rẹ̀ bí ẹ ṣe máa rí àwọn èèyàn káàkiri àgbáláyé àti nílẹ̀ Nàìjíríà náà máa wà ń bẹ̀ so please this is time for us to show our support for ìṣẹ̀ṣe so ẹ̀mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ pé ẹni tó bá sin mọ́lẹ̀ ní mọ́lẹ̀ máa ń gbé ẹni tó bá àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé tá a bá ń ṣe gan nídìí láti stress ara yín pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ máa ṣàwọn sacrifice àbí àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé tẹ́ bá ń ṣe pé ẹ̀ ń propagate àwọn òrìṣà wa ìyẹn gan ìwúre ní lọ́tọ̀ nígbà tí èèyàn tó bá ń bọ ẹlẹ́dàá náà ni so we should not be shy we should not be ashamed of our part we should not be ashamed of our identity yeah if we are not minority why are they harassing us up and down okay in the context of nǹkan tí mo sọ ni wípé ìṣẹ̀ṣe is not mo encourage àwọn brothers wa àtàwọn sisters wa ká show ara wa síta so that kó má jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe dàbí minority because a mọ̀ pé àwọn èèyàn pọ̀ tán nífẹ̀ẹ́ sí ìṣẹ̀ṣe àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló máa ń lọ sọ́dọ̀ babaláwo fún one solution or the other to their problems so this is a time for us kò yẹ ká máa yọ ọ̀dọ̀ babaláwo lọ so ìgbà tó bá wá tó time fún wa láti jà fún ìṣẹ̀ṣe láti jáde síta òun náà la wà yìí nítorí tá a bá jáde máa dàbí minority ni so nǹkan tí mo rí lè mí nìyẹn pé so we should not let the government see us as a minority nílẹ̀ Yorùbá èmi ò mọ̀ tilẹ̀ mi sọ̀rọ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá ni mí so mi ò sọ ti ilẹ̀ mi so mo mọ̀ wípé gbogbo apápátá la ní link sí ìṣẹ̀ṣe nílẹ̀ Yorùbá kò sí ìdílé tá a máa dé tá à ní bá oníṣẹ̀ṣe so bá ṣe ń dúró fún brother wa because why this live stream is ongoing is because a fẹ́ jẹ́ kí any information kó escape we want to have everything documented so that ó máa dàbí source fún agitation wa ní tá bá ní òkè nǹkan báyìí ni wọ́n ṣe fún ṣẹ̀ṣe tá a bá gbé síta ní inú fídíò àwọn èèyàn nílé ó máa ṣòro láti gbàgbọ́ so la ṣe wà lórí live by and I'm happy that our brother Fadola he was there live and direct and he's a brave man and he was so he did well by standing on his feet to capture the whole event for us so mo sọ fún yín pé má bínú mo ní tight schedule ni mi ṣe lè wá and but yẹn kọ́ ló matter nǹkan tó matter ni pé we were able to show you what is going on live and direct in Ilorin so for now I think I should end this live for now so if I get a signal from my brother I can come back so please Eshegon. So let me check if I can. Maybe before I go, let me see if anyone has an opinion to share with us. Yes, Eshegon. Let me put this one here. Information you are very. Yeah. Okay. This Yetunde TV said àwọn aláwo and oníṣègùn should start exposing those Muslims come to them for àjò. Yes, ara àwọn nǹkan tá máa bá àwọn bàbá wa sọ nìyẹn. Bí àwọn máa set camera ni tó bá ti wá kán dá wọn lóhùn ṣùgbọ́n kán jẹ́ kí camera máa gbé wọn pé wọ́n máa ń wá sí ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n máa ń wá àwọn náà máa ń gba àjò wọ́n máa ń gba àkọ́kọ́ lọ́wọ́ àwọn babaláwo wa. So ilé náà máa ti kọ́ wa lọ́gbọ́n náà báyìí wípé káwọn bàbá wa ẹni tó bá ti jẹ́ àfáà àbí tó jẹ́ ìmáàmù tó wá sọ́dọ̀ wọn
nínú command alone àbí wọ́n jẹ́ kó má hide face ẹ̀ tó bá wá wọ́n jẹ́ kó mọ̀ pé okay you are on record so bóyá wọ́n máa gbé fídíò sí wọn lójú ni kán máa fi dá wọn lóhùn so wọn lè máa yọ ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa wá sí fún àjò kó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ló máa gbógun ti àwọn bàbá wa tó bá tún tójú bá pa fírí. So let us check if there are opinions to put on the screen. The truth will prevail no matter how long. Yes, the truth will prevail no matter how long. The truth will prevail. Yes, correct. Okay, I should not stop recording. Okay, we should not stop. Okay, yeah, no problem. We can be here, but we can work way so that this live stream will not just be too long. But we can be here, Ali Drew, so that when we get any signal, the brother will join us. I think that is taking. So I will not stop. I'm not going to stop the recording again. So let me just leave it here. Okay. Brother also pay very attention on funny. So I'm very sure to buy any vital information, I'm gonna click the link here to join us. You know. This is Get a Better Life TV. Ibi báyìí ni a ti ń gbé ẹ̀sìn, àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ ilẹ̀ Yorùbá àti ní ilẹ̀ Áfíríkà káàkiri. So àwa ríra wa bí ẹyọ kan, gbogbo àwa aláwọ̀ dúdú ìkan ni gbogbo wa. Because ẹ bá wo gbogbo culture wa, traditions wa àti bí a ṣe mọ Olódùmarè ó fara jọra wọn. So ìkan ni wá, ìkan. So wọ́n ti fi sílẹ̀ so that's a wọ́n ṣe parí court session níbo another court city tó wà ní ọ̀la ní another court so wọ́n ti court ti ní wọ́n ti adjourn ẹ̀ so ẹ lè padà lọ wo fídíò yìí tí a bá parí live stream ẹ lè padà wo ẹ máa gbọ́ nǹkan tí lọ́ọ̀yà sọ then if I have the opportunity mo máa go live pẹ̀lú lọ́ọ̀yà tí wọ́n wà lójú screen ní àárín crowd so máa sọ fún brother wa pé if there is a way we can go live with the lawyer kọ́kàn bá wa sọ̀rọ̀ láàárín 5 minutes. So hashtag free Tani Olohun a lè make a trend. We can make hashtag Tani Olohun trend on Twitter. So tó bá ní opinion tẹ́ fẹ́ share, you can share your opinion, you can do a short video or you can write something, a write-up and all that. So yes, definitely. Lanre Daramola Tani Olohun is Yoruba hero. All gods of our forefathers has entered him. Do you know that it's true this guy Nigeria gave Isheshi holiday? Wow. Through this guy Nigeria gave Isheshi. Thank you for that information. Lanre Daramola. Okay. So this is Get a Better Life TV. Ibi báyìí ni a ti ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ wa lárugẹ. In Nigeria, a ní freedom of religion. Ẹ̀sìn tó bá wù oníkálukú ló lè ṣe. So wọ́n pe brother wa lẹ́jọ́, ẹ̀dẹ̀ ti rí ìdí tí wọ́n fi pè lẹ́jọ́ àti ṣe fídíò nípa ẹ̀, ẹ̀dẹ̀ lọ wo àwọn fídíò yẹn ìdí tí wọ́n fi pè lẹ́jọ́ àti àwọn ọ̀rọ̀ tí lọ́ọ̀yà ti sọ. So a ti ń babọ̀ láti bí ọjọ́ mélòó kan báyìí àtìgbà tí wọ́n ti adjourn kéèsì náà láti wà lẹ́nu ẹ̀. So wọ́n pe brother wa lẹ́jọ́, wọ́n dẹ̀ ti sọ pé nǹkan tí wọ́n pe brother wa lẹ́jọ́ fún is a bailable offence. Ọ̀yàní ló jẹ́ fún wa pé wọ́n ti fi brother wa lẹ̀. So tí wọ́n ṣe parí kéèsì lé ní báyìí nínú gbogbo wọn ń dùn tí wọ́n ń jó tí wọ́n ń yọ̀ ìyẹn ni pé inú wọn ń dùn wípé wọ́n mú èèyàn wọn your own brother wọ́n mú sí àhámọ́. So inú yín wá ń dùn. Ẹ̀sìn tá a dẹ̀ ń sọ yìí náà ẹ̀sìn ẹ̀pẹ̀lẹ́ ẹ̀sìn aláforíjì, ẹ̀sìn tó ń foríjì èèyàn ni. Ẹ̀sìn tẹ́ máa sọ pé ẹ máa ní sùúrù kẹ́tẹ̀ tó máa ní àforíjì. Òun ni wọ́n pè ní pé ìyá Gàfárù, tó máa ń pe ìyá Gàfárù, wọ́n ń pe Ọlọ́run pé kó foríjì wọn. Ṣùgbọ́n èyí ò lè fi
ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí máa sọ pé òkè oníṣọba onísùúrù ni Olódùmarè so ṣùgbọ́n ẹ̀yin sùúrù tẹ̀lé nínà fún pé èèyàn sọ̀rọ̀ ó bú mi ó bú ẹ ó sọ̀rọ̀ sí mi ó sọ̀rọ̀ sí ẹ ìyẹn ló di nǹkan tó fi dọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́. So let me call this our brother to know what is going on.
ẹjẹ má bínú mo receive call ni o mo receive call so comment yín ni mo gbé síta if tó bá lẹ́yìn tó ní any updates àbí observation tẹ́ bá sọ sí ní comment máa gbé síta so that others can as well get informed so. So Andrew the brother wa jẹ́ kí n pe brother wa tó bá ní nǹkan tí information tó yẹ gan fún wa I can ask him. Hello my brother. Àlàáfíà yín ló jẹ wá lógún o ṣé kò sí kankan. Okay, so báwo lẹ ṣe máa kúrò bí tẹ wà báyìí sí tí wọn. Okay, ẹ jọ mo máa like kí n interview lọ́yà yẹn separately kẹwàá pẹ̀lú lọ́yà tí ò ti sí noise because ìgbà tẹ wà pẹ̀lú crowd nígbà yẹn àgbọ̀n wọn tí lọ́yà sọ dáadáa check get. So mo kàn máa ṣe another separate interview fún wọn máa lè fáwọn ènìyàn update because people are anxious. Okay, very good. Ṣe fẹ́ máa wà pẹ̀lú lọ́yà náà all through now. Okay, good. Later in the day, I can set another live ni. Check gbọ́. So ṣé kí n head the live rí bóyá tó bá ní any information yẹn máa signal mi. Okay. Let me end it. Yeah. So wọ́n ti sọ fún wa ní police station láti seek fún security pé so that wọ́n nílé trail wọn lọ bí tí wọ́n lọ. So and for now ṣe máa pé tó bá wà ní police station wọ́n nílé fi camera wọ́n nílé show camera in any way. So mo ṣì máa padà wá I will come back to life so that mo fẹ́ ká bá lawyer ní dialogue so that màá kàn gbé wọn wá sórí live wọ́n máa lè sọ̀rọ̀ properly a máa lè gbọ́ gbogbo kan tí wọ́n sọ àbí any update wọ́n á lè fún wa ṣe gbọ́. So this is Get Real Life TV máa padà wá. Thank you very much and don't forget to click on the subscribe button if you are new to our channel. Ibi báyìí ni a ti ń gbé ẹ̀sìn ìṣe àti àṣà ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. So gbogbo wa ni àjìjọ ń ṣe papọ̀ àwa lákan gbé program síta. So without you guys this channel will not be heard. So thank you for watching our videos and iṣẹ́ tá à ń ṣe náà iṣẹ́ àwọn alálẹ̀ wa ni. So àdèmá sọ pé ìṣẹ̀ṣe máa gbé gbogbo wa. Ẹ ṣé gan-an máa padà wá ṣẹ́gbọ́. Thank you and get a better life.